teachings had a tremendous effect on her pure mind. To a disciple, she gave a glimpse of her inner life in the following words. During my days at Dakshineshwar, I used to get up at 3 o'clock in the morning and sit in the meditation. Often, I used to be totally absorbed in it. Once on a moonlight night, I was performing japa, sitting near the steps of the Nahavar. Everything was quiet. I did not even know when the master passed that way. On other days, I would hear the sound of his slippers, but on this night I did not. I was totally absorbed in meditation. In those days, I looked different. I used to put on ornaments and had a cloth with red border. On this day, the cloth had slipped off from my back owing to a breeze, but I was unconscious of it. It seems San Yogin went that way to give the water jug to the master and saw me in that condition. Ah, the ecstasy of those days! Oh, moonlit nights! I would look at the moon and pray with folded hands. May my heart be as pure as the rays of the yonder moon. Or, O Lord, there is stain even in the moon, but let there not be the least trace of stain in my mind. If one is steady in meditation, one will clearly see the Lord in one's heart and hear his voice. The moment an idea flashes in the mind of such a one, it will be fulfilled then and there. Will be bathed in peace. Ah, what a mind I had at that time. Brinde, the maid servant, one day dropped a metal plate in front of me with a bang. The sound penetrated into my heart. In the fullness of one's spiritual realization, one will find that he who resides in one's heart resides in the heart of others as well, the oppressed, the persecuted, the untouchable, and the outcast. This realization makes one truly humble. There is ample evidence to make one believe that she attained to exalted states of spiritual consciousness during this period of her life. But she was by nature so modest and unassuming that she would seldom speak to others of such facts of her life as might glorify her in their eyes. Sometimes certain happenings leaked out when any of her companions happened to be by her side. One such instance we come across in the account left by Yogin Ma of an exalted spiritual mood she witnessed personally in the Holy Mother. We give below her words, a little abridged. When the mother first came to Dakshineshwar, she had not experienced Samadhi. Though she practiced meditation and japa every day with utmost devotion, we did not hear of her going into samadhi at that time. On the other hand, she even felt frightened at the sight of Master Samadhi in the days when she slept near him. After I had been acquainted with her for some time, she said to me one day, "Please speak to the Master that through his grace I may experience samadhi." On account of the constant presence of devotees, I hardly get an opportunity to speak him about it myself. I thought it was quite right that I should convey to him her request. Next morning, Sri Ramakrishna was seated on his bed alone when I went to his room, and after saluting him in the usual way, I communicated the mother's prayer to him. He listened to it, but did not give any reply. Suddenly, he became very serious. When he was in that mood, no one dared to utter a word before him. So I left the room after sitting there silently for a while. Coming to the Nahabat, I found the mother seated for her daily worship.
I opened the door a little and peeped in. Strange to say, she was now giggling and the next moment weeping. This went on alternatively for some time. Tears were rolling down her cheeks in an unceasing stream. Gradually, she became very withdrawn into herself. I knew she was in samadhi, so I closed the door and came away. A long while after, I went again to her room. She asked me, "Are you just returning from the master's room?" I replied, "How is it, mother, that you say you never experience samadhi and other spiritual moods?" She abashed and smiled. After that even, sometimes I used to spend the night with her at Dakshineshwar. Though I wanted to sleep on a separate bed, she would never listen to it. She would drag me to her side. One night, somebody was playing the flute outside. That brought on her a high spiritual mood. She was laughing at intervals. With great hesitation, I sat in one corner of the bed. I thought that being a worldly person, I should not touch her at that time. After a long while, her mind came to the ordinary state. In latter days, after the passing away of the Master, she had more frequent experiences of this exalted state. This will be dealt with in detail in the proper place. Suffice it to say here that soon after her contact with the Master, her mind, pure and disciplined as it was, attained to great heights of concentration and illumination. Ecstasies and visions are only the byproducts of spiritual realization. They may or may not appear according to an aspirant's temperament. The essence of realization, however, consists in a transformation of the inner life and not in any external manifestation. The Holy Mother was speaking from experience when she put this idea so beautifully in the following words: what else does one obtain by realization of God? Does one grow a pair of horns? No. Our mind becomes pure, and through that pure mind comes enlightenment. In conclusion, it may be stated here that the training that the Master imparted to her did not exclude secular matters, especially the way of conducting oneself in everyday life. He instructed her that in arranging articles of domestic use, one must think out beforehand where particular things were to be kept. Those that were frequently required must be kept near at hand, and the others at a distance. When a thing was temporarily removed from a place, particular care should be taken to see that it was put back exactly in the same place, so that one might not fall and fail to locate it even in darkness. He taught her also the way of rolling wigs, dressing vegetables, making betel rolls, cooking, and doing other items of domestic work. He instructed that while traveling in a boat or carriage, she should always be first to get in and the last to get out. For then only one could properly check whether the entire luggage had been taken in or taken out. The secret of one's success in social relationships, he told her, depended entirely on one's capacity to adjust one's conduct according to time, place, circumstances, and the nature of the people one had to deal with. Physically, everyone was made of flesh and bones, but the mind within was constituted entirely different ways. So, one should be very careful in selecting one's friends and associates. With some, one might feel freely, with others, only a nodding acquaintance was advisable, and with still others, it was better not to talk at all. Thus, the Master took pains to make the Holy Mother efficient in both spiritual and secular matters, and prepared her for the great mission that he was to entrust to her
at the close of his life. So সত্যি ইচ্ছা করছিল না থামতে। এত সুন্দরভাবে লেখা, এত সুন্দর কথা। The sweet words actually touched all of our hearts. So I'll just pass on to Orkoda. আমরা শুনছিলাম, সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম শ্রী শ্রী মায়ের জীবন এবং শ্রী শ্রী মায়ের ভালোবাসা আমাদের শেখালো কোথাও যে আমাদের হাজারো কাজের মধ্যেও আমরা যারা মন্ত্র দীক্ষা পেয়েছি আর যারা পাইনি, অন্তত শ্রী শ্রী ঠাকুরের এবং মায়ের যে চিন্তা সেটা কিন্তু বা তাদের নাম আমরা কিন্তু প্রতিনিয়তই নিতে পারি আমাদের অনেক কর্মব্যস্ততার মধ্যেও। এটি আমাদের শেখালো আজকে শ্রী শ্রী মায়ের যদি জিস্ট বলি একদম। এবং আত্ম উপলব্ধি যেগুলো হচ্ছে সেগুলো বলার জিনিস নয়, দেখানোর জিনিস নয়, যেটা আমরা আজকাল খুব দেখতে পাই। এটা মুখে বলার জিনিস নয়, এটা নিজের মধ্যে রেখে দেওয়ার জিনিস। এবং সেটি সেই মানুষ বুঝতেও পারবে যারা সেই পর্যায়ে যাবে, অটোমেটিক্যালি তারা বুঝে যাবে এটা মাইক নিয়ে বলার জিনিস নয়। এইগুলি আমরা আজকে শিখলাম। আমরা যারা আধ্যাত্মিক ভাবে এগোনোর চেষ্টা করছি, খুব সাবধান থাকতে হবে আমাদের এইগুলি থেকে, যাতে আমরা আমাদের যে রিয়েলাইজেশন যেগুলো হচ্ছে ছোটখাটো কম বেশি সবারই হচ্ছে, সেগুলো যেন আমরা বলতে লোককে না শুরু করি। এতে আমাদের ইষ্টকেই ছোট করা হবে, নিজেদের তো ছোট করা হবেই, তার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকেও ছোট করা হবে এবং লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারি আমরা। We are listening to Holy Mother's life. Beautifully, Ishita described us, and it felt like we may continue. Today, I think there was a technical problem in the beginning while recording the meet, but anyhow, Ishita's voice of Ma Sarada Devi got recorded. Maybe my voice and Ashi's voice has got missed. I will, in the last point of our meet, I will try to summarize what I have said, so that we can also take back when you say that what we can take back from today's meet, we can also revise those things. আজকে এরপর আমার কথা ছিল, আমি বলবো মা কালী, স্বামীজি, শ্রী রামকৃষ্ণ, শ্রী শ্রী মা একটা সমন্বয় করে একটা তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল মা কালীকে নিয়ে, সেটির ব্যাপারে বলার জন্য আমি ভেবেছিলাম। তো সেটা বলবো এবার। প্রথমে বলতেই হচ্ছে যে ওই আমরা হয়তো অনেকে জানি না, ক্ষীর ভবানীতে, বা হয়তো অনেকে জানি, ক্ষীর ভবানীতে স্বামীজির নিজে মাকে রান্না করে, ক্ষীর রান্না করে মাকে উপহার দিয়েছিলেন। এই ক্ষীর ভবানীর মন্দির হচ্ছে আমাদের ওই নর্থ ইন্ডিয়ায়, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের ওইখানে আছে, ওই স্টেটে, যতদূর মনে পড়ছে আমার। এবং সেখানে স্বামীজি শুধু মা, এবং সেখান থেকে কিন্তু উনি সবার থেকে বিরত। উনি যখন নিবেদিতা বা আলাদা শিষ্য শিষ্যদের নিয়ে পিলগ্রিমেজে গেছিলেন নর্থ ইন্ডিয়ায়, এই কিছু কিছু জায়গা কিন্তু উনি একলা থাকতে পছন্দ করতেন। তো এরম মাকে রান্না করে দেবে তার ইচ্ছে হয়েছে ওখানে মা ক্ষীর ভবানীকে, ওখানে খুব জাগ্রত জায়গা। এরপর কি হয়েছে, স্বামীজি দেখছেন মন্দিরটির খুব করুণ দশা, মানে ভগ্নস্ত বলি না, মানে ভেঙে চুরে গেছে। এই দেখে স্বামীজির খুব কষ্ট হয়েছে। মানে তখন তার আগে যারা মন্দিরের ওপর অত্যাচার করেছে, লুটেছে, সেই সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে বিভিন্ন যারা বাইরে দেশ থেকে আসতো, আমরা জানি তখনকার দিনে। তো সেই সব দেখে স্বামীজির খুব কষ্ট হয়েছে। স্বামীজি ভাবছে যদি আমার সামর্থ্য থাকতো মায়ের মন্দির থেকে আবার তৈরি করে দিতাম ভালো করে একদম। তখনই স্বামীজি একটি দৈব বাণী শুনছেন, যেটির উল্লেখ পরবর্তীকালে স্বামীজি করেছেন কয়েকবার। সেই দৈব বাণীতে স্বয়ং মা যেন বলছেন স্বামীজিকে, স্বামীজি বলছেন যে শুনতে পেলাম এরম ধরনের বলছেন যে, হ্যাঁ রে, তুই আমায় দেখিস না আমি তোকে দেখি,
এই যে মন্দিরের ধ্বংস হয়েছে বা এই যে মন্দিরের আজকে এই অবস্থা, সেটিও আমার ইচ্ছায়, যারা করেছে সেটিও আমার ইচ্ছায়। আর আমার কি সামর্থ্য নেই যে আমি এক মুহূর্তে চাইলে একটি বিশাল বিল্ডিং এখানে তৈরি করে দিতে পারি? সবই তো আমার ইচ্ছায় হচ্ছে। তখন স্বামীজি একটু বুঝলেন বা বোধ হলো স্বামীজির যে সত্যি তো আমরা যা কিছু করছি তা তো মায়ের ইচ্ছাতে হচ্ছে। সেটি পরে শরৎচন্দ্র স্বামীজিকে বেলুড় মঠে জিজ্ঞাসা করছেন। উনি সাহস দেখিয়েছিলেন জিজ্ঞাসা করার। উনি অনেক রকম প্রশ্ন করতেন, যেটা আমরা পরে স্বামী শিষ্য সংবাদ বইটি থেকে পাচ্ছি। সেখানে বলছেন, স্বামীজি এটা তো আপনার মনের কথাও হতে পারে, আপনি কি করে বুঝলেন যেটা দৈব বাণী হয়েছিল? তখন স্বামীজি বলছেন, দেখ, আমি পরিষ্কার শুনলাম, সেই বিশাল আওয়াজ আমার কানে এসে প্রবেশ করলো, পরিষ্কার বুঝলাম, এরপর আমি কি বলতে পারি? এরম ধরনের কথা বলছেন স্বামীজি। শ্রীরামকৃষ্ণ ভিন্ন, মা কালী আমরা যেন চিন্তাই করতে পারি না। আমরা দেখি ছোটখাটো যে মন্দিরগুলো আমরা যখন যাই, দেখি মা কালীর দুদিকে সারদা মা ও শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তি বা ছবি দেওয়া থাকে, যেন সম্পূর্ণ মনে হয়, তাই না? আবার ঠাকুর আমরা দেখছি যখন বেদান্ত সাধনা করছেন তোতাপুরীর কাছে, তাও মার কাছে প্রার্থনা করে পারমিশন চেয়ে নিচ্ছেন মা কালীর কাছে। আবার দেখছি এই শ্রীরামকৃষ্ণই আহ ফলোয়ারিণী কালী পুজোর দিন শ্রী শ্রী মাকে জগন্মাতা রূপে পুজো করছেন। আবার দেখছি এই যে নিবেদিতা একটি অপূর্ব বই লিখছেন, কালী দ্য মাদার। সেটি সম্ভব হলে তোমরা ডাউনলোড করবে, বা আমি তোমাদের গ্রুপে পাঠিয়েছি এই বইটা, মনে হচ্ছে আমার, না পাঠিয়ে থাকলে পাঠিয়ে দেব। তো অপূর্ব ডেসক্রিপশন দিচ্ছেন। তো এই যে মুন্ডমালা প্রায় উলঙ্গই বলা যেতে পারে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে কেন পুজো করছি আমরা? আসলে আমরা দেখবেন, আমরা সবাই স্বপ্নের দুনিয়ায় থাকতে ভালোবাসি, মানে সবকিছু ভালো, সবকিছু সুন্দর, সবকিছু মনোরম। কিন্তু সেটা তো জীবন নয়। জীবন মানে ধাক্কা আঘাত সব নিয়ে জীবন, যেরকম ভালোটা সেরকম খারাপটা নিয়েও জীবন। কিন্তু যখন মৃত্যু, শোক, দুঃখ, আমাদের শরীর খারাপ যখন হয়, তখন আমরা সবাই মোটামুটি ভেঙে পড়ি। তখনই কিন্তু এই মা কালীর পূজা বা মা কালীর যে আরাধনা, শক্তি আরাধনা, সেটা এইখান থেকে আমাদের বার করে আনার জন্যে। মৃত্যুকে ভয় পাবো কেন? স্বামীজি বলছেন, ফেস ডেথ বোল্ডলি, ফেস দ্য টিঞ্চ অফ পভার্টি বোল্ডলি, ফিল দ্য সাফারিং বোল্ডলি। মুখোমুখি অভিজ্ঞতা করো এই কষ্টগুলিকে, ভয় পেও না। এটি তো সত্য। শরীর এসেছে, শরীর যাবে, এতে ভয় কিসের? আমরা নাই শরীর, আমরা নাই মন, আমাদের আত্মা অমর, আমরা হচ্ছে আত্মা, পবিত্রতার স্বরূপ। আমাদের কি দুঃখ ছুতে পারে? না আমাদের মৃত্যু ছুতে পারে? তাহলে ভয় পাবো কেন? স্বামীজি পরে বলছেন, স্বামীজি তো আমরা যতটা পাচ্ছি বেদান্ত, বেদান্ত নিয়েই সারা জীবন থাকলেন, পৃথিবীময় বেদান্তই ছড়ালেন, প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত যেটি বলছি, শ্রীরামকৃষ্ণ তাই আনলেন এই যুগে, এটিরই দরকার। তবে তবে তারপর বলছেন যে দেখো, ওই ব্রহ্মে লীন হয়ে থাকা ভালো, ওই ব্রহ্ম জ্ঞানে, ওই ব্রহ্ম যে পিওর কনসিয়াসনেস যেটা বলছি, সচ্চিত আনন্দ। তবে কি বলতো, যদি কিছু করতে চাও পৃথিবীতে, তাহলে মায়ের শক্তি দরকার। মানে মানুষের জন্য যদি কিছু করতে চাও, তাহলে শক্তি দরকার, তাহলে মা কালীর আশীর্বাদ দরকার। সেই জন্য আমরা দেখছি পরবর্তী কালেও মঠের মহারাজরা বলে যে মা, কিছু যদি কেউ আসে, একজন মহারাজের বক্তৃতা শুনছিলাম, খুব এমনি এলো, ভগবানের নিয়ে প্রশ্ন করছে, তখন বলছে যে যাও শ্রীরামকৃষ্ণর কাছে প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই উনি তোমাকে
আধ্যাত্মিক উপলব্ধি দেবেন। তাও কিন্তু যারা খুব ভেঙে পড়েছে জীবনে, খুব কষ্ট, হাউ হাউ করে কাঁদছে, তখন দেখতে পাচ্ছি তাদের বলছে তোমরা মায়ের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করো। শ্রী শ্রী মায়ের মন্দিরে দেখি অনেক মানুষ কষ্টে বেলুড় মঠে এসে প্রার্থনা করে যেন সেই কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসতে। আসলে মা তো সন্তানের জন্য সব সময় চিন্তাশীল। শ্রী শ্রী মায়ের জীবনেও দেখছি শ্রী শ্রী মা কি বলছেন, what Holy Mother is saying, that if you have nobody in this universe, you must remember there is one mother always for you, always looking for you. That is মা শারদা দেবী। আমরা মা কালী বলি, যাই বলি, সেই তো সে। এরম অনেকগুলো অ্যাসপেক্ট, সব তো ছোঁয়া যাবে না, শুধু একটু একটু করে ছুঁচ্ছি। স্বামীজি একটি কবিতা লিখেছিলেন মা কালীর উপর, যেরকম বলেছিলাম মিটের প্রথমে, সেই কবিতাটা পড়ার চেষ্টা করছি। কালী দ্য মাদার, আর বাংলাতেও পড়বো। First we are reading the English poem that was written by Swami Vivekananda on Mother Kali. Kali the Mother, titled as Kali the Mother by Swami Vivekananda. The stars are blotted out, the clouds are covering clouds. It is darkness, vibrant, sonant. In the roaring, whirling wind are the souls of a million lunatics, just loose from the prison house, wrenching trees by the roots, sweeping all from the path. The sea has joined the fray and swells up mountain waves to reach the pitchy sky. The flash of lurid light reveals on every side a thousand shades of death, begrimed and black, scattering plagues and sorrows, dancing mad with joy. Come, mother, come, for terror is thy name, death is in thy breath, and every shaking step destroys a world forever. Thou time, the all destroyer. Come, O mother, come, who dares misery love and hug the form of death, dance in destruction, dance, to him the mother comes. This was the beautiful poem written by Swamiji. Now I'll read the Bengali translation of this beautiful song, beautiful poem. মৃত্যুরূপা মা, নিঃশেষে নিভেছে তারা দল, মেঘ এসে আভরিছে মেঘ, স্পন্দিত ধ্বনিতে অন্ধকার, গর্জিছে ঘূর্ণ বায়ু বেগ। লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হতে, মহাবৃক্ষ সমূলে উপরি ফুৎকারে উড়াইয়া চলে পথে। সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া যিনি, নবস্থলে পরশিতে চায়, ঘোর রূপা হাসিতেছে দামিনী। প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমাখা গায়। লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর দুঃখ রাশি জগতে ছড়ায়, নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে, মৃত্যুরূপা মা আমার আয়। করালো তোর নাম মৃত্যু, তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাও বিনাশে। কালী তুই প্রলয় রূপিণী, আয় মাগো আয় মোর পাশে, সাহসে যে দুঃখ দৈন চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে। কাল নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারই কাছে আসে। স্বামী বিবেকানন্দ, অনুবাদ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। অপূর্ব এই অনুবাদ, অপূর্ব। সবাই বলেছে পরে আমরা মায়ের জীবন দেখছিলাম, স্বামীজির অপূর্বভাবে ব্যাখ্যা এই মা কালীর একটি। শেষের দিকে আমরা দেখছি স্বামীজি বলছেন শুধু মা মা। আর নিবেদিতার কথা একটু না বললেই নয়। এই যে নিবেদিতার যে কর্মকাণ্ড দেখছি আমরা গোটা ভারত জুড়ে, এই ভারতবর্ষ যে ঐতিহ্য পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সবই কিন্তু এই মায়ের আশীর্বাদ। এই রামকৃষ্ণ মিশন, আজকে যে আমরা এত আনন্দ পাচ্ছি, কেন পাচ্ছি? এই বইগুলো পাচ্ছি, আমরা জানতে পারছি তাদের কথা, আর এই যে একটা অর্গানাইজেশন পাচ্ছি, তবে তো আজকে আমরা এত আনন্দে আছি। এই সবই কিন্তু মায়ের কৃপায়।
তার ইচ্ছেতেই এইসব হচ্ছে। সেই জন্য যেহেতু কালী পূজা আসন্ন, আমাদের বারবার যেন শ্রী রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী শ্রী মা নিবেদিতা তাদের কথা মনে করাচ্ছে, এবং মা কালীর কাছে কিভাবে প্রার্থনা করব, কি কি চিন্তা করব, সেগুলিও যেন আবারও মনে করাচ্ছে। আমরা এবার একটি ছোট্ট ভিডিও দেখব যে বেলুড় মঠে কালী পূজা কিভাবে হয়। সেটি বলেছিলাম আজকে দেখাবো, যেহেতু কালী পূজা আসছে সেটি দেখাচ্ছি। আমরা দেখছিলাম বেলুড় মঠের কালী পূজা। You are seeing the Kali Puja from Belur Math. This time also you can watch live Kali Puja from Belur Math in the YouTube channel and in Facebook also. Now we'll go to সুজিত। সুজিত আমাদের ছোট করে বলবে শ্রী রামকৃষ্ণ প্রভাবে ও কিভাবে এসে পড়লো, এবং ওর কোন অ্যাসপেক্ট গুলো সব থেকে ভালো লেগেছে, ওকে ভাবিয়েছে, আর পড়ার পর ওর কি ব্যক্তিগত কি অনুভূতি, আনন্দের, সেগুলো আমরা খুব ছোট্ট আকারে সুজিতের থেকে শুনবো। এবং তারপর শর্টে আমি আজকে যেটি আমি পড়েছি খুব শর্টে বাংলা ইংরেজিতে মিলিয়ে বলার চেষ্টা করব, যেহেতু রেকর্ড হয়নি সেই জায়গাটি। সেটা আমরা আরেকবার রিভাইজ করে নেব, যেটা আমরা বলি যে টেক ব্যাক। আজকের যে অংশটি থেকে আমরা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি কি শিক্ষণীয়, সেটা বলবো, যাতে অন্যরা যারা আজকে লাইভ থাকতে পারেনি তারা যাতে পরে শুনে নিতে পারে, মিস না করে। এখন আপাতত আমরা সুজিতের কাছে যাব। সুজিত, তুমি বাংলায় বলো, তুমি কিভাবে এইভাবে এসে পড়লে সুজিত। হুম। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে সুজিত। হ্যাঁ। এই ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের ভাবধারায় এসে পড়ার মধ্যে একটা গল্প আছে। খুব ছোটবেলায় যখন আমি সবেমাত্র ছাত্র জীবন শুরু করেছিলাম, তখন আমার আপাত মনে আছে যে আমার কাকার কাছে গল্প শুনেছিলাম যে কিভাবে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পাগলের মতো দেবীর আরাধনা করতেন, এবং তখন থেকেই ঠাকুরের প্রতি জানার একটা আগ্রহ আমার মধ্যে জন্মে। তারপরে যখন ক্লাস 4-এ উঠি আমি, সেই সময় আমাদের বাংলা বইটাতে স্বামী বিবেকানন্দের বিষয়ে আমি জানতে পারি। একটা গল্প ছিল ছোট্ট, সেখানে উনার যে অসীম সাহস ছিল
যে উনি ওনার বন্ধুদের সঙ্গে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করে এক রাতের জন্য একটি লেবু গাছে ছিলেন এবং এটা প্রমাণ করেছিলেন যে ভূত প্রেত বলে কিছু হয় না, এবং নিজের চোখে কিছু না দেখে কিছু বিশ্বাস করতে নেই। এই বিষয়টা আমাকে ভাবায়, এবং তখন থেকেই ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে একটা আগ্রহ আমার মধ্যে জন্মায়। এবং আস্তে আস্তে আমি যত বড় হতে থাকি তত আমি আরো বিভিন্ন বই টই জোগাড় করে পড়তে থাকি। লাকিলি যখন আমি ক্লাস 6-এ পড়ি, আমাদের স্কুল থেকে সেবাশ্রমে, আমাদের এখানে সেবাশ্রম আছে বালিয়ার ওইদিকে, সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সবাইকে একটা করে পাতলা চটি বই দেওয়া হয়েছিল, এবং সেই বইটা আমার কাছে এখনো আছে যত্ন সহকারে রাখা। সেটা দেওয়া হয়েছিল এবং সেটা আমি পড়েছিলাম। সেটা হচ্ছে সারদা মায়ের, শ্রী শ্রী মায়ের ওপরে লেখা, যে উনি কি কি বাণী দিয়েছিলেন এবং কিভাবে ঠাকুরের জীবনে এসে ওনার লীলা সঙ্গিনী হয়ে উঠেছিলেন সেই বিষয়ে। তো মোটামুটি আমি এইভাবে আস্তে আস্তে যখনই কোথাও কোনো বই পেতাম, কোনো বন্ধুর বাড়িতে বা কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে চলে আসতাম এবং পড়তে থাকতাম। খুবই ভালো লাগতো। এমন কোনো বিশেষ বিশেষ কোনো কিছু নেই যেটার দ্বারা আমি বেশি প্রভাবিত হয়েছি বা খুব ভালোভাবে প্রভাবিত হয়েছি। ঠাকুর শ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা এমনই যে বিশেষভাবে বলার কিছু থাকে না, যে উনাদের এই বিশেষ জিনিসটার প্রতি আমি বিশেষভাবে আ- আকর্ষিত হয়েছি বা বিশেষভাবে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। পুরো ভাবধারাটাই ভাবিয়ে তোলা, খুবই সুন্দর। এবং অর্ক, এটা আমার সৌভাগ্য ছিল, হয়তো ঠাকুর শ্রী মা এবং স্বামী বিবেকানন্দের কৃপা ছিল আমার উপরে, যে যখন আমি এমফিলে আসি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে এমফিল কোর্সটার জন্য আমি জয়েন করি, অর্কর সাথে আমার আলাপ হয়। এবং অর্কর সাথে আলাপ হওয়ার পরে যখনই আমরা সুযোগ পেতাম, অর্ক আমাকে বিভিন্ন ভাবে ওর এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলতো, কিভাবে ও রা- রাম রাম রামকৃষ্ণ মিশনে এসে। তো আমিও এই অপেক্ষায় থাকতাম, সবসময় এই সুযোগটা আসতো না। এমন নয় যে যখনই আমরা সময় পেতাম আমরা এই সব বিষয়ে আলোচনা করতাম, না, সময়টা কখনো কখনো আসতো যখন আমরা এই বিষয়টা নিয়ে অর্ক আমাকে বোঝাতো, আমাকে বলতো, আমার খুব শুনতে ভালো লাগতো, এবং আমি অধীর আগ্রহে থাকতাম যে সেই সময়টা কখন আসবে যখন এই বিষয়ে আমি আবার অর্কর কাছ থেকে জানতে পারবো। তো এইভাবেই বিভিন্ন ভাবে আমার মনে যে শ্রী শ্রী ঠাকুর মা এবং স্বামীজি সম্পর্কে যে ভাবধারার আলোড়নটা ছিল, সেটাকে আরো উদ্দীপিত করার কাজটা অর্ক করেছিল। এবং একদিন সে আমাকে বলেছিল যে আরো আমার একটা বন্ধু এখানেই পড়ে, এই যাদবপুরেই, তোমার সাথে আলাপ করিয়ে দেব। সেও ঠাকুর শ্রী মা এবং স্বামীজির ভাবধারায় আলোকিত, এবং তার সঙ্গে একদিন আলাপও হয়। আলাপ হওয়ার পরে আমরা এই বিষয়ে অনেক আলোচনাও করি, যে কিভাবে আমরা ঠাকুরের ভাবধারা চিন্তাধারা, শ্রী শ্রী মায়ের ভাবধারা চিন্তাধারা এবং স্বামীজির চিন্তাধারা গুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি, কিভাবে তাদের চিন্তাধারা নিয়ে আমরা চলতে পারি, এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। এবং আমার খুবই ভালো লাগে যে আমার পড়াশোনার একটা বিষয়ও ঠাকুরকেই ঘিরে, আমার মূল বিষয়টাও আমার এমফিলের মূল স্টাডিটাও ঠাকুরের জীবনীকে ঘিরে, ঠাকুরের দর্শন চিন্তাকে ঘিরে। এবং এই অর- অর্ক এবং বাকি সব বন্ধুদের আমি এই কারণে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে এই এসে, এই ভাবধারায় এসে শুধুমাত্র আমি যে আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান ভান্ডার পূর্ণ হচ্ছে তা নয়, আমার শিক্ষাগত জ্ঞান ভান্ডারও পূর্ণ হচ্ছে। আমার যে ফিল্ডের যে স্টাডিজ, তাতেও আমার প্রচুর হেল্প হচ্ছে এখান থেকে। এবং প্রতি সপ্তাহে আমি যেটা শুনি
এবং যে যে সপ্তাহে আমি থাকতে পারি না উপস্থিত এই মিটে, আমি ইউটিউবে শুনি। অর্ক গ্রুপে দিয়ে দেয়, আমি ইউটিউবে শুনি, তো আমার খুবই ভালো লাগে। এবং যে যে জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট লাগে আমার, আমি নোট ডাউন করি। ঠিক আছে, কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি হয়তো মিস করে যাই, সেগুলো আবার পুনরায় শুনে নোট ডাউন করি। খুবই ভালো লাগে। তো থ্যাঙ্কস টু অর্ক, এবং আশা করছি এইভাবেই আরো অনেক কিছু ভবিষ্যতে পরে আরো জানতে পারবো। এইভাবেই আলোকিত হয়ে আমরা আমাদের জ্ঞান ভান্ডার পূর্ণ করতে পারবো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সুজিত, খুব সুন্দরভাবে। আসলে ও প্রস্তুত ছিল না, কারণ আমি ওকে আগে থেকে জানাইনি যে আজকে ওকে বলতে হতে পারে। হুট করে মনে হলো যে ওকে আজকে বলবো, এবং জাস্ট প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার একটু 1-2 মিনিট আগে এরম মনে হলো। আসলে আমরাও তো জানি না যে স্বামীজির কি ইচ্ছা। দেখো, কিছু পরিকল্পনা করে বলা আর কিছু হট করে নিজের ভেতর থেকে বলা, দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। তো হয়তো আজকে ও যেটা কোনো পরিকল্পনা করে বললো না, ও যেটা একটা জায়গা, আমাদের সবারই শিক্ষার একটা জায়গা, এটা ও দারুণ বললো যে ঠাকুরমা স্বামীজির কোনো একটা অ্যাসপেক্ট আমার খুব ভাল লাগছে বা ভাল লেগেছে, এরমটা সম্ভব নয়। কারণ এটা একটা খুব লিমিটেড অ্যাক্ট হয়ে যাবে। তার থেকে বলা ভালো যে তাদের তো সবটাই সুন্দর, কোনটা ছেড়ে কোনটা বলবো, এইটাই হয়তো বলতে চেয়েছে। খুব সুন্দর, আমরা শিক্ষাও পেলাম একটা অপূর্ব ভাবে ও জিনিসটাকে এক্স্যাক্টলি এটাই ব্যাখ্যা আমি করলো। বলতে চেয়েছি অর্ক। একদম একদম একদম। তো এবার আমরা একদম প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমি একটু শর্টে বলে দেব ইংলিশে, since there was a problem in recording our meet from the beginning, so I will tell in a very short manner on what I discussed about Swami Vivekananda's life related to Mother Kali today. That was that Swamiji was going through a very tough time in his life, financial difficulties in the family. So he thought to go to Sri Ramakrishna and pray so that his family get the minimum requirement, the fooding and clothing that is needed for any family. Because he thought that Sri Ramakrishna could do anything, because he was a great worshipper of Mother Kali. So in return, he would pray to Mother, and Mother will certainly listen to Sri Ramakrishna's prayer. And he went to Sri Ramakrishna. But Sri Ramakrishna said, why don't you go directly to Mother Kali and pray? Because today is a very special day, auspicious day, Tuesday. And he went 3 times. He tried 3 times, telling to Mother Kali for praying the minimum requirements for his family, but he could not do. He was lost. He always prayed that give me devotion, give me pure devotion, give me knowledge, give me the philosophy of life. This way he prayed to Mother Kali, but he could not remember what he was asking for actually. So he then asked Sri Ramakrishna why I could not say. Then Sri Ramakrishna said, maybe this is the grace of Mother Kali, that and is her wish that you will not be limited in enjoying life's worldly pleasures, but you have a great purpose. So from that day, Vivekananda started having devotion towards Mother Kali. Before that, he was not a believer of Mother Kali. He was rather interested in the non-dual Vedanta. But after this incident, he prayed all that night. He asked Sri Ramakrishna, which song should I sing? Because Vivekananda was a very good singer. So Sri Ramakrishna chose a particular song, which Swamiji sang the whole night on Mother Kali's temple. Actually, when he entered Mother Kali temple for the prayer, for asking the boons on her family, he forgot everything. Actually, he realized the truth, and he felt ashamed at the third time when he prayed to Mother Kali, that what I am praying, I will be praying for my own family. Oh my God, no, no, no. If I have to pray, I have to pray for devotion, light for the whole world, not for alone my family. That will be a very selfish thing. And I should be asking from whom? So he understood the essence. This way also he taught us that while praying to Mother Kali, as Mother Kali Puja is approaching, or to any gods and goddesses,
we should rather be careful. What prayer should we do? We should not be praying for our wealth, money, name and fame. Rather, we should be praying for pure devotion at the lotus feet of God. So that was a teaching, and Sri Ramakrishna's play was that. Sri Ramakrishna, through Vivekananda, gives us this teaching. So these were the parts we have read from the life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples from this book. This part I have chosen, I am telling, because as Kali Puja is a particularly this part I have chosen from the book, but it would be rather better to say that Swamiji has chosen us this part to discuss today, and also because the arrival of Mother Kali in Swami Vivekananda's life, I think rather it would be better to say the arrival of Mother Kali in Swami Vivekananda's life, how it happened. Today we have got short glimpse. At the last end of his life, Swamiji always said about Ma, at the last point of his life, he said only Ma, Cheshudhu, like this. So this is the beautiful aspect, and we should be remembering this aspect in our lives, and how Vivekananda, after coming to Sri Ramakrishna, after the master's passing away, Vivekananda dedicated his whole life for the whole world in service of God. He was worked up by Kali. He was saying, I have become a slave out of Kali. So this was the aspect we were seeing, how Swamiji got introduced to Mother Kali, and how Mother Kali became the central figure, certainly at the center, at the background of his great Vedantic work, Vedantic mission. But certainly it was the Shakti of Mother Kali. Swamiji always says this in his talks and his lectures to his devotees. It is the power of Mother Kali that has worked through the body of Sri Ramakrishna, and which happened to be also worked through the body of Swami Vivekananda, and in later times, of course, through Sister Nivedita. Now we have come to the end part of the program. Ashish has also read some quotes from Swami Vivekananda on Vedanta that we will send through WhatsApp, because I have the audio clipping of that we will send into the group so that nobody misses that part. Okay, I'm sorry. So for some problem in the beginning, we could not start recording from the Vedic chanting. I'm very sorry for that. Now we will meditate and we'll end our meet for today. Next Sunday, it will be decided in our group whether we will have a meet or not, because next Sunday is on the date of Diwali, just the next day after Kali Puja. Kali Puja is on Saturday, if I'm not wrong, and Diwali, I think, is on a Sunday. So Ashish was suggesting maybe we can have a short meet, because that was a very special day, Diwali. So why should we miss our meet? But I think we have to see all our availability, who will be available or not, and we'll take a joint decision, and then we will finalize whether we can meet next Sunday or not. And then the next Sunday after that, that will be just as usual. So now we will meditate. We'll end by meditation, Vedantic meditation, that will be guided by, as usual, by Swami Sarvapriyananda Ji. Om Shanti 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 Hare Om Tat Sat Sri Ramakrishna Arpunamastu. We'll end by meditation. No more words will be exchanged. May we dive deep within. Sitting straight, but relaxed, not rigid, not moving. Alert, relaxed, not moving. Alert and not moving and relaxed. Gently draw the attention to the breath at the nostrils. Breathing in and breathing out. You can also follow the breath. When we breathe in, the stomach expands, or at the nostrils. Do not try to control the breath. Do not try to make it deeper or
quicker or slower. Natural breath. Now, notice that the breath has the beginning, the in-breath has a beginning. As we breathe in, the in-breath is completed. Then there is a pause and then the exhalation starts. The out-breath is completed. And then again the in-breath. Let it be gentle. When the in-breath begins, mentally count 1. And when the out-breath begins, mentally count 2. And again, when the in-breath begins, mentally count 3. And then 4. And so on until 10. And then again, when the in-breath begins, count 1. 1, 2, like that, up to 10. Again, 1, 2, 3, like that, up to 10. Remember, the point is not the counting. It is just to keep the awareness on the breath. The point is not even the breath. It is to anchor the awareness there. That alertness, that awareness, that is the point. If at any time we lose count of the breath, go back to 1. Sitting relaxed, alert, unmoving, breathing normally, breathing in and out. Now gently direct your attention to the sounds. Listen to the sounds in this room, sounds in the room, sounds outside the room, distant sounds. Notice how sounds come and go, arise and disappear in your awareness. The sound comes and sound goes in your awareness, in you the awareness. Not only sound, but all perceptions of the floor beneath your feet, the feeling of the chair on which you are sitting, in your awareness. The feeling of the body, the sensations of the body, the pressure, the warmth, the comfort or discomfort, in your awareness. These sensations float in and out of my awareness. I, the awareness, am a constant light. Even subtler, the thoughts and feelings
They arise in me, the awareness. They shine in my light and they disappear into me again. Even the breath, I am aware of the breath, the in-breath and the out-breath. It arises in me, the awareness, flows in me, the awareness, and disappears back into the awareness. I am awareness, a constant light. In my awareness, time flows, day changes into night. I am aware. The seasons come and go in my awareness. The years pass in me, the awareness. I am constant. The body grows and ages in awareness. Health and sickness and health again come and go in awareness. I, the constant light of awareness, am aware of the changing circumstances of my life. People come and go. Jobs come and go. Homes come and go. All in my awareness. I am that constant light of awareness. I neither come nor go. I neither sicken nor age. Ever the same. I shining, all this else shines after me. In my light is everything lit up. The breath is in awareness. The body is in awareness. Thoughts are in awareness. Feelings are in awareness. I am that awareness. Note how awareness illumines the presence of objects and the absence of its objects. The presence of sound and the absence of sound. How awareness illumines the presence of thoughts and feelings and the absence, the blankness after thoughts and feelings. I am awareness. This awareness is aware of thoughts and feelings, but in itself it is free of thoughts and feelings. They come and go, nothing sticks to you, the awareness. Positive thoughts and negative ones, they come, they are illumined by you, the awareness, and they subside. You are not affected. Apart from the body and deep thoughts and the feelings, this awareness in itself is complete. What does it want? What is it waiting for? You are complete, whole, perfect. Oh.